Yes, good evening, everyone. It's morning. Enjoy today's Saturday, Sunday. No? చదువుకున్నారా? So in the last class, unable to hear anta. Yeah, may audible online students. So in the last class, we had a discussion about how to create the project, how to create the first application. So we created one folder, D drive, 12th December 7:30 p.m. First project we created. Deleted that one. No project, nothing. Again, just I have to create project and application. Instead, how to send some message, small message already displayed in the last class, but I have to give the complete notes and procedure. First step is we have to create at the project. So these 5-6 steps are in daily common enter this Django. First one I have to create the project. cd dot dot. What is our current working directory? Django. 12th December 7:30 p.m. Present there is no project, just now I deleted. How to create the project? What is the command? Django hyphen admin start project. What is the project name? First project. Okay, done. Created. Go to there. Is one first project. Inside first project, one file manage.py is there. చూడాలంటే tree /f. This is the architecture. Okay, done. Inside, go to the project. I want to create one application. How to create application? py manage.py start app first app. Yes, created. Good. Project lo files already we discussed. ASGI settings URLs WSGI. First app lo files are admin apps models test view. ఒక blank python file. This story up to here already we discussed. Yes. Open your PyCharm or VS Code or Atom. Any ID you can open. ఇదిగోండి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్సైడ్ ఒక ఫోల్డర్ one more folder, 2 folders are there. First app lo these are all the files. These the files already we discussed about all these things into our last class. Notes edi Django 10th December 7:30. Yeah. Last class lo clear ga we discussed about project, how to start server, what is the roles of web server, how to create application. Theoretical ga completed. Now the concept is I want to send some message means whatever activities
required for application. Whatever activities are required for application. The first activity is the application created by me manually, but Django don't know about this application. Django don't know about this application. How it will recognize our application means go to the settings.py. There is one list is there installed apps. They're all the predefined apps. Admin, authentication, content, session. I have to go to our application. That is what is our application name? First app. Then only Django will aware about your application. Whatever your app created, that app you can add into installed apps. That's the first step. So take the first one. Add our application in settings.py. Sorry, daily same activities you have to do. First day after I will give the notes. Next onwards, notes not required. I will write only programs only. So that Django aware about our application. So installed apps lo after all apps tarvata has to add your first app. That is the first activity. Second thing. Sir, now total ga this Django supported the design pattern MVT. Present no models, forget about this. No HTML files. The thing is only one thing. What it is? Views.py. It is on Python module. Whatever logics you have to write into views.py file. ఇందులో total Python program we have to write. So go to this views.py. Second step. వ్యూస్ ఎక్కడ ఉంటుంది యాప్లోనా ప్రాజెక్ట్లోనా యాప్లో ఇదిగోండి క్రియేట్ యువర్ వ్యూ ఇన్ పైథాన్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ వన్ ఈస్ ఫంక్షన్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ సెకండ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ అవర్ కోర్ పైథాన్ ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ def f1 def f2 functions in advanced python we have to started with classes object all the things. Here also you have to create two types of views are there. One is FBV, CBV. First one function based view. Function based and I want to go with the def of f. Is it a function or no? Yes. Same function you can make it as a class test. Then what it is? Method and it is a object oriented programming. Create object call. So two types of programming are there in Python, function based programming and object oriented. Same here also. Two types of functions are there, FBV and CBV.
because whatever you want to send, views.py is the responsible to send message to the user. Second activity, create a view function for our application. View is responsible to prepare required response to the end user. Because function hai kada, return some value by using return keyword. So whatever request provided by end user, receiving by the view, and view is responsible to send the response. That is, view contains the there are two types of views are there. Function based views, shortcut lo FBVs, class based views, CBVs. Present some classes we go with FBVs, tarvat I will introduce CBVs. In this application, we are using FBVs, function based views, the second, where you can create views.py. How to get notes and so go to the views.py. Def is the keyword which can be used to declare one function. What is the function name? Display. Display can accept at least one argument. The argument should be anything. X, A, na, B, na, anything. Within your Python constructor, if I go with underscore init, is it a constructor or no? Yes. What is the first argument? Instead of self, can I go with delf? Yes, valid. Because of one argument. Why we are using self? Everyone can understandable. Delf and I can understand. Suppose if I am given dog, I can understand the first argument pointing to current class object. So meaningful common default variable is self. Atlage, same, the function can take at least one argument. Function name anything, argument also anything, but I am given, what is the argument? Default argument. Request is not mandatory, anything. The reason for that, by using browser will send one request. For example, I am google.com. What is the meaning? I am sending request from my web server, web client to the server. Google will display the page. Suppose I want to ask about google123.com. ఉంటుందా? లేదు కదా. You will get page not found. ఒకవేళ ఉంటే డిస్ప్లేడా ఏమన్నాడు? 404. అంటే whatever you are sending request, it is looking to the server. Not available, 404, not found.
If it is available, we'll get. So my function also will receiving the which one? Request. Upcoming classes, I can use this request parameter. Request dot get. User will send any data. I will receive the by using parameter. One parameter is mandatory. Take a string. How to take the string? Yes, single quotes, double quotes, anything you can give. Hello, students. Welcome to Django classes. This is the string. Now, I general if it is a Python program, I want to return yes. Bus. So this is one function, one string I define, I return the yes. But the problem is, last class we discussed the browser understandable language, only one language. That language is HTTP. Suppose if it is a normal function, console purpose, no problem. You return yes, it is valid. But the browser understandable language is HTTP language. This string I want to convert it to HTTP response object. There is one class is there. ఇదిగోండి from Django. HTTP is the module. Import. What is HTTP response? ఏంటిది సార్ ఎంటర్ డిజంగ్లో మెయిన్ కావాల్సింది మీకు వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అది క్లాసా ఆర్ ఫంక్షనా మెథడా వేరియబులా HTTP రెస్పాన్స్ అనేది క్లాసా మాడ్యూలా ఫంక్షనా వేరియబులా క్లాస్ హౌ టు చెక్ దట్ సి ఉందా ఫంక్షన్ అయితే ఎఫ్ సింబల్ మెథడ్ అయితే ఎం సింబల్ మాడ్యూల్ అయితే ఇట్ వోంట్ డిస్ప్లే ఎనీథింగ్ ఫోల్డర్ సింబల్ సో అది ఒక క్లాస్ HTTP రెస్పాన్స్ వన్స్ క్లాస్ ఐ ఇంపోర్టెడ్ దిస్ క్లాస్ ఏ మాడ్యూల్ ఉంది HTTPలో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ Django లైబ్రరీలో ఓకే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లైన్ నెంబర్ 6 HTTP రెస్పాన్స్ విత్ parenthesis ఎనీ క్లాస్ విత్ parenthesis అంటే అర్థం ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ ఇన్సైడ్ యూ కెన్ పాస్ విచ్ వన్ yes what is s string so one string I can convert it to which object HTTP response object so this is the function take this function HTTP protocol so that protocol is one common language which can be used to client and server generally we can call it a protocols language both are same only because of client to server communication one common language suppose you and me we are communicating one common language is English same story client to server HTTP is the language sir now first one is each view will be specified as one function in views.py. In the above example, display is the name of the function.
which is nothing but one view. How constructor will take at least one argument self. Ikkada argument is request. Argument is mandatory. Do you know Python? Rashid Sheikh. What it is there in the views? Def is the keyword, define one function, one argument. One string I defined. That string I can pass it to HTTP response is the predefined class. I created object, I am passing to the string. Because I am sending response to the browser not able to understand string, that's why I can convert it to HTTP response object. That is the code views.py. Each view should return HTTP response object with required response. So function take one argument. Proper response to the end user. So first I'm adding application, తర్వాత created view function. How to access end user? Define one URL pattern. Fourth, 1, 2, 3. So if you want to access this function, how to access compulsory? In project level, there is one file is there. What is the file? URLs. URLs. By default, admin URL is there. This is the one function inside. So now, your function you can map one URL, give this URL because I want to send the request from here with the help of URL pattern. So define one URL. Path is the function. మీ ఇష్టం URL అనేది anything you can give. What is my URL? Great. What is your function? Display. Available in which module? Views. This views.py in which package? First app. So ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది ఫోల్డర్ నథింగ్ బట్ ప్యాకేజ్. ఇన్ దిస్ ప్యాకేజ్ ఇది ఒక మాడ్యూల్. ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్ డిస్ప్లే ఇస్ ద ఫంక్షన్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ఇంటూ వేర్ URLs. So that URLs is available another folder, another module. Compulsory from import statements are required.
That is only the main thing, URLs lo. Nothing, no coding, only import statements. So come to URLs. What is the module name? What is the function name? Display. So, but error. The reason for that, views is not available here. Where it is available? From, what is the package name? First app. Import views. Error poinda? Yes. Because module with display. Sir, I want call direct display. Possible. From first app dot views import to display function. ఇది views. ఇప్పుడు first you have to start the server. How to start the server? py manage.py. What is the, this is command line argument. Sir, ఒకవేళ మీ ప్రోగ్రామ్లో ఏమన్నా if any errors are there, server not started, it will raise the error. లేదు అంటే server will be started. Server is started. So what is the URL pattern? This is the IP address. This is the port number. తర్వాత what is your requested URL? కంపల్సరీ ఎలా ఇవ్వాలి? ఇక్కడ వరకు go to the server కదా. తర్వాత what is your URL pattern? Great. Once send the URL, the request diagram, total Django, any application, same flow. First, whenever sending request, Django development server will goes to one file. What is the file? URLs.py. Now, first server will goes to URLs. Asla greet unda leda? Yes, undi. It will executed which one? Views dot. So it will goes to views and display. Function can return value or no? Return the response. So URLs niche it will goes to views.py. Every function definitely it will return some which one? Response. Adi flow. ఎక్కడో డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. అబ్బో ఇది. And this is the request flow. Entire Django is ఒకటే diagram. What is the request flow? Previous class some student is asking, sir, what is the request flow? PyCharm also you can use, man. ID anything you can use. Only thing is programming logic important. ID is not important. PyCharm anywhere. In terminal, if you want, I will show. Go to the terminal. Here also you can run direct. One application I will tell how to run in PyCharm terminal also. No worries. Sir, idigondi. Entire Django, the flow diagram, this is the diagram. End user sending one request. First it will goes to which file? URLs. URLs looking for your URL. Akkanji it will goes to where? Views. Views return response or no? Yes, this total thing will be done by who will? Django server. Why we are starting server? Last class we discussed roles of the web server. ఇదిగోండి. Server will provide environment to run our web application. It is receiving the request and sending the response. This total thing will be done by Django framework. That's why started server. This request flow diagram. Entire Django is ఒకటే diagram, ఇంకా nothing. So every day only 5 activities. Project, application, ఒక function, ఒక URL. Start server, send the request. Next, instead of return, I will send HTML files. Flow అయితే ఇదే flow. Request flow of the Django application. ఎక్కడ అయిపోయాం? 3 దగ్గర ఉన్నామా? థర్డ్ వన్. Define URL pattern for our view. URLs.py file. Yeah, if you want, you can change port number also. py manage.py run server space hyphen port equal to give 4-digit number, it will changes. After run server hyphen port, give the number. This URL pattern will be used by
the end user to send the request for our view. The URL patterns అనేది లిస్ట్ ఇదిగోండి URLs లో వాట్ ఇట్ ఈస్ URL patterns ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ URLs అన్నమాట. That is the third one. Yeah, if any other application running port number 8000, whenever you can start the server, it will display message the port is busy. But Django application by default port number is 8000. Other application no chances. If it is running based on your requirement, it is telling error. The port is busy. Then you can change your own port like 3333, 5555, any number you can, no worries. Sending the request with URL pattern. Then display function will be executed and response. So you can check the URL. If 404 came means you are given wrong URL. Dakshit. Sir, now I'm not given kada. ఇదిగోండి చూడండి. Send the request with this URL pattern greet. ఇదిగోండి. Hello students, welcome to Django classes. అది ఒక నార్మల్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి it will display like this. I want to give this one into, H1 tag. Close the H1. Refresh. Hello students, welcome to Django classes. So this is the URL pattern. Goes to the urls.py. Check the URL is available. And someone is asking, sir, I am getting 404 means. If I am also greet lo T lepesa, is it getting? No kada.
ఇదిగో నాకు కూడా వచ్చిందా లేదా 404? బికాస్ యువర్ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ఏమో గ్రీట్, యువర్ గివెన్ ఏమో జిఆర్ఈ. ఐఎమ్ ఆల్సో గెటింగ్ 404 ఎర్రర్, దక్షిత్. సో గివ్ ప్రాపర్ యుఆర్ఎల్, ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ urls.py, కరస్పాండింగ్ వ్యూ ఎగ్జిక్యూటెడ్, get the response, the story. So ఇవే స్టెప్స్ we have to repeated. అది రిక్వెస్ట్ ఫ్లో. Whenever end user sending the request, first Django development server will get that request. From the request, Django will identify URL patterns by using urls.py file. The corresponding view will be identified. From the request, Django will check the URL patterns. Corresponding view will be identified. To the view. The corresponding function will be executed and provide the required response to the end user.
That is the first project, first application, how to send the response. So the complete flow of application activities. So first project application 2 are there. తర్వాత add application into the settings, create one function, define URL, start servers and the request. అది flow. ఇది theoretical గా this is the diagram. Another relay. Third one, we have to define URL pattern, man. One function you defined, how to access that function? We have to define one URL for this function. User send this URL, then it is going to corresponding module, corresponding function executed. That is the third activity. Every function key one URL is mandatory. How many functions are there? Every function key request is the yes one parameter. So that is the way of first application, how to send the request. Second, sir, so many people are asking, suppose uh, so the doubt is, I'm given greet is the small letters. If I want to send URL pattern, capital letters anta. Am I getting page or no? చెప్పాడు గ్రీట్ అన్నా మరి ఏం చేస్తున్నాడు? ఇస్ ఇట్ టేకెన్ ఆర్ నో? So I am calling the function means if it is a normal Python function at the time of calling function, you can pass one argument. But here, user sending request, that request will be receiving to this parameter. Whatever from the end user, suppose tomorrow I can pass greet with some username equal to some Mahesh Anna. This username will be passing to that request parameter. Present I am not passing anything, just I am sending request URL now. Not required. So just to display I am mentioning into URLs. Means whenever greet function is there, Django server will goes to views.py and in the views display function is there. It is calling automatically return this response. You no need to call function, man. But you are sending request, no, no. Greet request. That's why I'm telling this example.
You are sending request with greet. That request is available, not available, URLs. URL is pointing to this one. But what is the meaning of this URLs? Greet is associated with views.display. Then automatically server will goes to views.py. Display function executed. That is the flow. That's why I'm given this diagram. Muhammad. So the server will take care about everything. So URL is mapped to that function. It is calling automatically. So next this. So కొంచెం ఇక్కడ stop the server control C. Some people are asking, sir, how to run means commands everything same only. If I send the request, am I getting response? No, because of server is not started. Some people are asking, sir, how to run from here? Same commands go to terminal. Present it is in D drive Django 12 December 7:30 kada. What is our project name? First project. Yes, executed, not executed. How to run the server? Py manage.py run. So, అక్కడ వాట్ ఎవర్ కమెంట్ నాకంటే కంఫర్టబుల్ విత్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్. టెర్మినల్ ఆల్సో సేమ్. సర్వర్ విల్ బి స్టార్టెడ్. సర్వర్ స్టార్టెడ్. గో టు బ్రౌజర్ ఇన్ ద పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అన్నాడు. రీఫ్రెష్ వచ్చిందా లేదా? సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆర్ డిజాంగో టెర్మినల్ ఆటమ్ విఎస్ కోడ్ ఎవ్రీవేర్ యూ హ్యావ్ టు రన్ దిస్. నో వర్రీస్. నౌ సర్వర్ స్టాప్డ్. సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. సారీ బాస్, పేజ్ నాట్. ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను రన్ చేస్తుంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోంచి ఎనీవేర్ యూ కెన్ రన్ సర్వర్. సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. సో జస్ట్ గో టు టెర్మినల్, create project, create application, run the server. All commands, whatever I executed from the command prompt, you can also run here. Present, I'm just telling basic idea. Where you have to maintain HTML files. In the third topic, templates lo, we will discuss. Present aslo how to create project, how to create application, how to send the request. Just basic introduction I am telling. So stop the server. Sir, next application is second one. Write a Django application to send the request to display server time as a response. So now, along with the message, I have to display the server date and time, current system date and time. Create a new project. So come to stop the server, stop and okay. cd dot dot. Come to PyCharm. Close all these. Now, present we are in current folder. How to create project Django-admin. Start project. What is the project name? Mr. Either nichkon names. Arre. Second project. Yes, go to the there. Is one second project add in the add in. Yes. CD. Second project. Next py manage.py. Start. Yeah. What is the app? Second app. ఈ ప్రాజెక్ట్లు ఇదే కదా ఫస్ట్ యాప్. అవునా కదా?
అది ఇందా ప్రాజెక్ట్ ఓవర్, అది ఫోల్డర్. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ యాపా సెకండ్ యాపా? ఫస్ట్ యాప్. దీనిలో మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తే అప్పుడు సెకండ్ యాప్ కదా. py manage.py ఫస్ట్ యాప్. గో టు హియర్. ఇంకోండి, ఫస్ట్ యాప్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్లో ఇంకోటి చేస్తే అప్పుడు యూ కెన్ యూ సెకండ్ యాప్. ఓకే, క్రియేట్ ద ప్రాజెక్ట్. Django-admin. సో ప్రాజెక్ట్ ఉంది, అప్లికేషన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? We have to add application in settings.py. Come to here, ఇదిగోండి. Open second project. You're going to expand, open settings, come down. There is installed apps are there. We have to go with, what is the app name? First app. అవి 3 steps done. Fourth step ఏంటిది? ఇవే జస్ట్ 5-6 ప్రాజెక్ట్, అప్లికేషన్, సెట్టింగ్స్, ఒక ఫంక్షన్, ఒక యూఆర్ఎల్, స్టార్ట్ సర్వర్, ఎనఫ్. సో మెయిన్గా ఇక్కడ పైథాన్ లాజిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. హౌ టు రీడ్ ద సిస్టమ్ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ హౌ టు సెండ్. views.py. Come to here. We have to tell the function. Def function many name, time, info. What is the argument? Request. We have to tell how to get the system date and time. That is only important. అంతే, ఏం లేదు ఇంకా. Import. What is the module name? ఇదిగోండి, date, time. Module name dot. What is the date time? First one ఏంటిది, second one ఏంటిది? ఫస్ట్ వన్ మాడ్యూల్, సెకండ్ వన్ క్లాస్. సి సింబల్ ఉందా లేదా? సో దిస్ ఈస్ ద మాడ్యూల్. ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్ దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఇన్సైడ్ డాట్. వాట్ ఈస్ ద నౌ? అసలు నవ్ అనేది ఏంటిది అంటున్నా? ఫంక్షనా, మెథడా, క్లాసా, ఆబ్జెక్టా? విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్?
మెథడ్లో 3 ఉన్నాయిగా, ఇన్స్టాన్స్, స్టాటిక్, క్లాస్ లెవెల్. విచ్ మెథడ్? క్లాస్ మెథడ్. ఎలాగా? సిఎల్ఎస్. సో ఎం అన్నాడంటే వన్ మెథడ్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ అవైలబుల్ దిస్ మాడ్యూల్. కానీ అందరూ ఏంటంటే ఆ డే టైమ్ డాట్ అంటే ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పారు కదా ఇప్పుడు, కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం. కరెక్టే, కానీ ఒక్కొక్కటి ఏంటిది? ఫస్ట్ది మాడ్యూలు, సెకండ్ది క్లాసు, థర్డ్ది ఒక మెథడ్. అది దాని కంప్లీట్ మీనింగ్. ఫంక్షన్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్. Yeah, I know that command, but whatever one by one, that is important, Muhammad. First one module, second one class, third one method. Because class announced method, class లేకపోతే function. It is a date. Okay, now take one message. Message equal to h1 tag. Close the h1 tag. Hello, friends. Good evening. తర్వాత I want to go with which one? HR means ఒక హారిజంటల్ లైన్. MSG plus equal to, I want to provide it now the server time. H2. Now the server time is H2. I want to provide it with what is provided? Date. H2 last లో క్లోజ్ చేద్దాం. Return. What I want to return? That message. But message is a, what is the type? String. That convert into response. Create object to this class. What can I pass? చూడండి, టోటల్ కోడ్ పైథాన్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ డేట్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్, మెసేజ్, మెసేజ్ ప్రొవైడెడ్, రిటర్న్ రెస్పాన్స్. దీనికి వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? యుఆర్ఎల్. గో టు యుఆర్ఎల్స్. వాట్ ఈస్ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్? టైమ్. వాట్ ఈస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్? వ్యూస్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్? టైమ్ info. But where it is available from? Import views. అయిపోయింది కదా. స్టార్ట్ ద సర్వర్. py manage.py, run the server. Come to browser. What is the URL pattern? Time. Now am I getting system date and time or no? We are getting error. ఏమన్నాడు? H1లో ఇది ఇవ్వలేదంటావా? ఇంకా ఎక్కడ? ఇది H1, ఇది ఇక్కడ క్లోజ్ చేసా. నెక్స్ట్ లైన్లో నౌ సర్వర్ టైమ్ అని H2 ఓపెన్ చేసా, H2 క్లోజ్ చేశాను. తెరిపింది కదా. పెరాన్సిస్ ఎందుకు? అది ఒక స్ట్రింగ్ మ్యాన్, ఇదంతా ఒక స్ట్రింగ్. అవును, ఇదిగో H2 లాస్ట్లో క్లోజ్ చేశానుగా. అక్కడ ప్రాబ్లం అది కాదు. రీడ్ ద ఎర్రర్ కేర్ఫుల్గా. టైప్ ఎర్రర్ అన్నాడు. యూ కెన్ సీ దిస్. ఏమన్నాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టెన్ ప్లస్ 3, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఏమొస్తుంది? ఏమర్ర అన్నాడు?
టైప్ ఎర్రర్ ఎందుకని? వన్ ఈ స్ట్రింగ్, వన్ ఈజ్ ఇంటీజర్. సపోజ్ 10 ప్లస్ 3 నౌ 103. ఇక్కడ ద బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రీడ్ ద ఎర్రర్. Concatenate only two strings అయితేనే possible, but the problem is this is the string. This is the string. What is the type of date? Type. It is a date time object. అందుకని వాడు ఏమంటున్నాడు, ఒక స్ట్రింగ్ డేట్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ కంకాటేషన్ నాట్ పాసిబుల్ కదా. ప్లస్ అయితే బోత్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇంటీజర్స్. బట్ ఇయర్ వన్ ఏమో స్ట్రింగ్, వన్ ఏమో డే టైమ్. మీ కింద ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్లో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ వన్ డే టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ టు స్ట్రింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ str function. And I'm given example 6 o'clock batch. What is the difference between str and repr also? So str can be converted one datetime object. Which object? String object. So if the name before concatenation, you can go with str. ఇప్పుడు ఇది స్ట్రింగ్, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్. కంకాటినేషన్ అది మిస్టేక్ అక్కడ. నౌ సీ ద సర్వర్. సర్వర్ ఈ స్టార్టెడ్. కమ్ టు హియర్. Hello friends, good evening. Now the server time is 15/12/2025, 8:44 is the time. ఒక 1 minute తర్వాత if you have to refresh, ఇది డైనమిక్ రెస్పాన్స్ కదా, ఫంక్షన్ కదా, ఆల్వేస్ యూ విల్ గెట్ ద కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం. సో views.pyలో దిస్ ఈస్ ద కోడ్. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ వ్యూస్. హౌ టు రేట్ వ్యూస్ అనేది తెలిస్తే చాలు. I will give the code project folder not possible. Only in the class notes, in the views, URLs, these only I can provide it. End of the day, I will send that folder. You have to create project man app. Code is there, based on that you can practice. Why folder is required? How to get notes means present time uploading in the Google Telegram. Once they will create Google Classroom,
I will give the classroom link. In that I will update. Django will take 45 days. REST API 15 days. Total 2 months is the duration. Bhavanu Teja. Uh, So Ravi, total ga inka any project, any application, these are all the activities. 5 or 6. First to create a project, next to application, add in settings, define one function, define URL, start server, send the request. That is the story. Okay. So that is the just introduction. Inka some applications are there. Present we are not using any HTML pages. Only I am written the HTTP response. Upcoming next I want to create HTML page and how to send that HTML responses. Next level. Inka oka some 3-4 examples we will see because within the project I can create multiple apps. Present only one app is there. And one more thing, in the views.py one function is there. Can I create multiple functions? Yes, that is the .py. A module can contain any number of functions anamata. So tomorrow I will tell single application with multiple views. Next single project with multiple apps. So, so whatever I am telling daily you need to practice. Once all these concepts and REST API completed, you are in a position to develop the one web application, one project. Whatever daily I'm telling, those you need to combine. It will become one application. 15. Sorry. Bye everyone. Tomorrow we'll continue. Online students, anyone having any doubts?
What is the duration of this course? Just now I'm telling na total months, 2 months is the duration. First 45 days at Django, next to last 15 days REST API. 2 months is the duration. Sir, we get recordings. Recordings you can ask to the admin. Just now she given number na Kavya. You can WhatsApp, you can ask to the recording videos, all these things. Yeah, yeah. Until Google Classroom, I will upload. Today notes also I will upload it. No worries. Numpy maximum ఇంకా ఒక 2-3 weeks classes will be there. Before festival, it will be finished. Numpy classes. Only Django 45 days. Project is no projects only. Whatever concept explained from day one to last, by using all these concepts you can combine. That is only the project. First we are in the basics now. Next I will tell templates and all the things. Flask, I'm not teaching Flask. Yeah, I will upload in the Telegram definitely. The notes, whatever I am written now, that is I will upload it. So notes, can I get the scanner, sir? Today is my first class. Okay, okay. Tomorrow I will give that one. No worries. Okay, online students. Bye everyone. Tomorrow we'll continue. Okay, if any doubts are there, I will explain. Bye bye. Good night. Okay, okay. Bye everyone.